في هذا الفيديو سوف نقوم بأمرين. الأول هو to write this function in terms of a unit step function، والشيء الثاني هو to find the Laplace transform. أصلا to find Laplace transform we have to convert this piecewise function to compact form، يعني بدون this greater than and less than and all that stuff. خلينا نبدأ. وطبعا أسهل شيء بصراحة كله سهل إنه to write this in compact form. We will take this function t, then u of t minus whatever we have here minus u of t minus whatever we have here, then close this, plus 0 times u of t minus whatever we have here. Now what we know about this is equals 1, and this is the whole of this equals 0 because 0 times something, and it will be simply t times 1 minus unit step function of t minus 2, and we can now distribute t to be multiplied by the first and second terms. So it will be t minus t times u of t minus 2. الآن تمكنا من تحويل هذا من piecewise function إلى compact form مستخدمين ما يسمى unit step function أو heaviside function. الآن احنا جاهزين حتى نجد Laplace transform لهذا الفانكشن. So it will be Laplace transform of f of t equals Laplace transform of t minus t times u of 2t minus 2. Then I will distribute this here and here. I mean we have here linear transform, so بنقدر نعمل ما يلي Laplace transform of t minus Laplace transform of t u t minus 2. اسمحوا لي يا أصدقاء هون إني أكتب لكم ما يسمى second translation أو second shifting theorem. ما هي second shifting theorem؟ تقول إذا كان عندك Laplace transform of function of t مضروبا بunit step function t minus a، بإمكانك إنك تلغي هذا، بالمقابل راح تضرب ب e to the minus as وبتبدل t ل t plus a، وهذا فعلا ما سنقوم به مع هذا الجزء، هذا الفانكشن او هذا البارت، هذا اليونت ستيب فانكشن، لان احنا استخدمناه حولنا من بيس وايز الى كومباكت، والان بدنا نتخلص منه. لان كما ترى عندي هنا فان a equals 2، اذا سوف نستبدل هذه التي اللي موجوده هون ب t plus a يعني plus 2 following this rule بالضبط. فراح يصير عندي هون الآن Laplace transform of t minus e to the minus 2s times Laplace transform of t plus 2. وكلنا نعرف إنه Laplace transform of this equals 1 over s squared or 1 factorial, which is 1, and here this is 1 over s squared or 1 factorial, and this one 2 over s. فبإمكاننا مباشرة الآن أن نكمل حل مسألتنا هون. فراح يصير عندي ما يلي، راح يصير عندي 1 over s squared minus e to the minus 2s times 1 over s squared plus
2 over s. وطبعا نحتاج هذه الأقواس لأنه عندي هذا الإكسبوننشال فانكشن ملتبلايد بهدول الجزئين اللي موجودين هون. سو رح يصير عندي 1 over s squared minus 1 over s squared then e to the minus 2s plus 2 over s e to the minus 2s. وبذلك يا أحبتي نكون قد أنهينا هذه المسألة، وشكرا.